Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter, ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen und habe mich dann durch Fleiß, durch Lernen und ich kann sagen durch Hungern langsam emporgearbeitet. In meinem innersten Wesen bin ich immer das geblieben, was ich. Soldados do Brasil, cumprindo o que prometera na visita feita a este mesmo hospital militar, quando aqui chegou a primeira leva de feridos de guerra, vimos hoje, em ato público e solene, conceder as condecorações do mérito por serviço de campanha. 深刻世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる汝臣民に次ぐ。Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation, and at solicitation of Japan, still in conversation with its government and its emperor, looking toward the maintenance of peace in the Pacific. Indeed, 1 hour after Japanese air squadrons had commenced bombing in the American island of Oahu, the Japanese ambassador to the United States and his colleague delivered to our Secretary of State a formal reply to a recent American message. And while this reply stated that it seemed useless to continue the existing diplomatic negotiations, it contained no threat or hint of war or of armed attack. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавших под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Witthunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Wir sind entschlossen, ein neues Geschlecht heranzuziehen. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen zu gut geht. Da ist die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, Aos soldados do Brasil, que seguiram a combater nos campos de batalha da Europa e que de lá regressaram, trazendo nas gloriosas cicatrizes o atestado da sua bravura. E em que condições e em que termos travastes esses combates?
no meio diverso, em pleno inverno, entre o frio e a chuva. 先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と東亜の安定とを主揮するにいで、他国の主権を廃し、平等、ガスがごときは、もとより金が志にあらず。It will be recorded that the distance of Hawaii from Japan makes it obvious that the attack was deliberately planned many days or even weeks ago. During the intervening time, the Japanese government has deliberately sought to deceive the United States by false statements and expressions of hope for continued peace. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. Yesterday, the Japanese government also launched an attack against Malaya. Last night, Japanese forces attacked Hong Kong. Last night, Japanese forces attacked Guam. Last night, Japanese forces attacked the Philippine Islands. Вероломные нападения немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна. Наша страна будет поставлена на колени. Но враг здесь только просчитался. Несмотря на временный неуспех, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжелый урон. А наша страна, вся наша страна, организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков. Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. 3/4 нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. Hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wiedererkämpfte, wiedererworbene, neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit. O gelo e os temporais, temporais de fogo e de água, ascendestes as montanhas escarpadas, à procura do inimigo que vos aguardava em terreno adrede preparado, com todos os requisitos do aperfeiçoamento técnico da guerra moderna. 清は帝国政府をして米英四蘇四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、敵は新たに残虐なる爆弾を使用してしけれに向こうを殺傷し、残骸の及ぶところ真にかかるべからざるに至る。Last night, the Japanese attacked Wake Island. And this morning, the Japanese attacked Midway Island. Japan has therefore undertaken a surprise offensive extending throughout the Pacific area.
The facts of yesterday and today speak for themselves. The people of the United States have already formed their opinions and well understand the implications to the very life and safety of our nation. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии. Мы ее только начали создавать. Не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. И 13 государств наседали тогда на нас. Но мы не унывали, не падали. В одну войну организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы. Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад. E vós o defrontaste, e vós o venceste, e vós o desalojaste das suas posições, cumprindo a vossa missão e superando-vos a vós mesmos. ついに我が民族の滅亡を将来するのみならず、聞いて人類の文明をも破却すべし、核の軍馬金何をもってか北朝の石州を欲し、構想の神殿諸戦や、これ陳が帝国征服をして共同宣言に大勢しまでに至れるゆえんなり。No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Пусть в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантам. Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость. Под знаменем Ленина вперед к победе!